Tukwaniza ku program yo eya Diaspora Sort Exclusive nga tuli wano mu kibuga London ne tero olunaku lwa leero sawa ziba zino zennyini bwe tukutuusaako omuntu wo mu Uganda abeera mu diaspora naye nga olunaku lwa leero tulina omwami ye atambudde mu nsi ez'enjawulo ninga mwana waffe mu Uganda yazaalibwa waffe Uganda nga ku kaseera kano bwennyini oba mu kiseera kino ekitulimu ekya COVID abadde abeera US kati yazze ne tumukwatiriza nga ate ali mu Bungereza wano tugamba ate ye katubuulireko experience ye eno bwebadde na biki byakola gy'abeera amanyiddwa mu field ki n'ebyo byonna tetugenda kuba ntukutwalira obudde bungi katumuleke akweyanjulire ate tulabe ye kikyayina seba tusense okula yes sir nange sanso bala amina nnyo twandyagadde weyanjule kuba tulaba bakumanye ate gwani oba nandiyandudde ntya Kenzo Daniels artist name nenga actually amanya matufu nze Ken Kayongo tabani wa Kayongo awerubya mwami Kayongo mwami honorable era yakyaka nnyo omwami yali wa maanyi nnyo honorable Tom Kayongo yes sir yes so wo webanzaala mu lujja olwo lwa honorable Kayongo nenga yeah, ndi muna Uganda, sanso balaba. Yes, sir. Sikola ko interview mu Uganda na you know. Tujagezaako. Yeah. Tujjakutambula. Nenga n'oluzungu tulwaniriza kubanga abatulaba eri abategera oluzungu. Tuzina n'okufuna interpreter n'abayambako. Nedda tutamuza Oluganda. Kakati mukulu twakuguddeko ng'oli mu London wano. Yes. By accident. We would say. Yeah. Was it because of this virus thing echita over it was planned? Partly. Omanyi natambula about 5 months ago. Then lockdown nenkwatira waweru. Nesobola kolachi, nesobola kuddayoka. So I would say nti mpisemu byonna abadde mu diaspora bebayisemu you know obuzibu obwo ogezaako okuddayo eka naye nga tosobola kuddayoka kubanga embeera nga bw'ogimanyi bwebadde naye nga ekituufu kiri nti London kumpi nagiyise over third home. Obadde for quite a while and you settled in. I come back and forth all the time, so London is a third home to me. I love this place. Abantu abali wano mu London bantu bange nnyo. Yeah. Nga tukuzizaayo kemabega kati essaawa eno yennyini yes. Gobeera wa gy'osinza okubeesinga kakati ndi best Uganda. Okay. Yeah, naddayo eka nakola the decision nzidayo eka mbeere part of the growth of the economy yes. And of the industry that I love so much, that I have passion for, music industry. Nenga, yeah, so right now the best Uganda. Mukyale wammwe muwa ekyalo kyaffe abeewa taatawo gye bakuzaala mugatugambe tuli beemagere mwana wayo mu kibuga nnyo era Bobi Wine wennyini awo abeera wewaffe awo wennyini emagere awo owazaalibwa mu kibuga mwokulidde paka kutuuka kugera ate maama akuzaala maama we mukono mukyala Kayongo omanyi byedda mukyala we yafumbirwa nga the names zebamuzaala nazo zaddanga bbali zaddanga bbali naye nga ye Nayiga mwana wange mukyala Nayiga Kayongo mama tusanyuse nnyo okuwulizaako oba netuzaalira muvubuka afuuse ensonga ku mulembe guno akulaba lunaku lwaleero yandyagadde okumanya okusookera ddala emirimu gyo gy'okola nze badde mu emirimu gyenkola ndi mu entertainment right. So ndi habanchi nyonyole ntya entertainment in a sense nti not just music naye entertainment inanga omulaba so nyizo kubeera ku TV oluusi nakolako ku urban nyimba rapping nazina nako so entertainment as a whole yeah jemirimu gyange. Okay. Wajingira otya mu mirimu egyo azino emirimu egyo gya entertainment najingira
probably by mistake. Yeah, because when I moved to Sweden, and I was a young guy, wawoka group akali kakube Sweden, and nenga manager wawe nga muna Uganda. So bali banoonya omuntu okugatta mu group eyo. Manager we najja nambuuza nti naye gwe osobola omanyi okuyimba? Naye nayimbako mugundi mu kanisa. Ngamba nti yeah, of course. So bwe batyo banyingiza mu ka group mpola mpola, and bagenda okulaba nga temanyi bingi nnyo n'okubasinga. Bwe ntyo bwe natandika nenyingira music, and yeah, the rest is history. Kati njagala nkudduseemuko katono. Uganda wavaayo ng'olina emyaka emeka? Nalina emyaka 17. 17. N'ogenda watuukira Sweden, Stockholm. Then bwavaawo? So when took Sweden, Stockholm, ne mbeerayo, basically nenkulirayo, nenfuuka omusajja, you know. Gye nasooka okufuna omulimu gwange ogwasooka, nakolanga mu kagundi mu ka gas station, tunda amafuta, bintu bwe bityo. Netukuba ne ku kyeyo kyennyini nga bw'owulira ekyeyo, ndi mwana muto naye nga, you know, brother wange n'aŋŋamba nti waayo olina okufuna ssente ezizo, you know, ngenda kusomesa okuyiga okukola. So bwe ntyo ne ntandika okukola, then eventually ne tuyingira music. Ne mbeera very lucky nti at that time music industry yali mu 90s, music industry yali bubbling nnyo, oba ekigambo ekyo mu Luganda oba omuntu ayinza kyogera atya, nga eri very vibrant. So nenyingira group yange eyo omwali abavubuka abana Kenya n'omuvubuka Omutanzania gwe bali bayita Cool James mtoto wa Dandu. So wenyingira group eyo netandika competing different shows, and eventually to becoming local celebrities muka town kafa with Stockholm, and eventually a manager wa company emukwe kutulaba n'agamba nti abaana bano mbaagadde nja kubasayininga. So wekityo ekintu kyange kya entertainment bukitandika. Okakananga kizimbye kigeze. Okakananga kizimbye kigeze, batuwadde deal, batusayininze, batuwadde ssente, tusobodde okukola ki n'okugula ebintu mu motoka biki. Nengamba nti no, this is the dream. Kintu kino sikita. Kati ate Sweden ovaayo ddi okugenda mu US? Kubanga nzi ntandise okumanya ng'obeera US. Yeah, kakati Sweden twa releasing na tukola bulungi, actually group nga bagita Swahili Nation, and tukola some big songs, you know. Twakola oluyimba luyita Paul Mpenzi, already huge, East Africa, actually around the world. Actually I would say the first song on Billboard. Yep, you know, it featured on Billboard, and it called tours and all that. Eventually it called Norimba ne Gundi ne Chameleon actually. Pole. Naye after a while nintandika taking a bit of a backstage, you know, nindabanga nga nyinzo contributing as somebody asobola okumanaging other people, other talent. So naino mvubuka mukwano gwange nga bamuta Wayne Beckford. Yankubira essimu n'aŋŋamba nti Ken, njagala omuntu asobola okunyamba okuntwala mu America. Kuba yali amanyi nti nina family yange mu America. So nga nsiba ngenda mu America all the time. N'aŋŋamba nti gwe ntwalako mu America. Tulabe oba tuyinza okukola kyo okukwasagana ekintu ekyo mu America. So ne mugamba nti yeah, let's do it. So we flew to the States. I think first of all twasooka ntuflying in 2002 mu America okulaba how we can venture out there. Then nitukomawo nga biganyemu 2005 nesalawo movingire eddala, you know, netandika okuyigga contracts, you know, nasookera New York, bagiyita oba gye wanyise hustle, naye tugiyita grind. Netandika grinding in New York, konkona ku nzigi,
kubalaga bintu bye tukola demos zino tugenda ku Universal tugenda ku Atlantic Records tugenda ku record companies zonna nensobola okufuna meetings nengenda nga konkona kunzigi nenga nga ofuna the big no, you know, oh, sounds good but not really, not today, sounds great, oh wonderful man, you guys are really kicking it. At the end of the day you don't get the deal. Eventually nemugamba nti let's just stabilize tugende mu Atlanta. So tugenda Atlanta, this is about 2006, and in Atlanta nitu setting up ka studio cafe ku 18th Street, Marietta Street, and our mpola ntandika okufuna abantu abajja ne batu hiring okola music, you know, abamu nga bagundi ba strippers. Yeah, but strippers are about sasula nnyo. You know, because a lot of them, the nature of their work, it's almost like entertainment. So bagala nnyo ebintu by'okuyimba. Bwe bafuna akasente nga bafuna producer, producing nga oluyimba tomanyi ate oba ne Cardi B ne yali stripper. You know, that's how she started her career. Eventually, netufuna signing a deal, and nensigaye yaddayo mu America. So nabeera mu America from, you'd say, about 2005. Yeah. Katumala okuvako mu bulango bwa bakama baffe ate bwe tukomawo omwami ono agenda kuba atubuulira bwe yatuuka mu Atlanta ate olugendo lwayo ddo lwali lutya kutuuka wano ku kino kye kyali olunaku lwaleero. Tovaawo, sigalawo. Kuli Kayongo nate mu bulango bwa bakama baffe tukyali n'omwami nga twagala atubuulire ate obulamu bwe yatuuka mu Atlanta bwali butya obwamufuula kikyali olunaku lwaleero. Kati ssebo, twagala otubuuliremu we twakomye wali obadde otugambye nti wali otuuse mu Atlanta ohustlinze onokinze on so many doors paka that one door that was opened. Tubuulire ate ekyo kyali kityayo. Kakati waliwo omuwala, actually she's a big artist now, mu Africa bamuyita Victoria Kimani. Omuwala oyo now, you know, she's a big artist. Omuwala oyo, she became a friend netandika recording demos ze. Eventually omuvubuka yali managing, tugenda okufindinga out nti omuvubuka oyo akolera Akon. Right. Bamuyita Tima. So Tima najja n'agamba nti, hey guys, nga mulina beats ziri serious. Naye nga tanaatugamba nti akolera Akon, he's holding back. So n'abanga ajja ku studio yaffe n'awulira ebintu. Eventually n'atugamba nti there's an opportunity ogezaako kuintroducing Akon. We're getting excited tugamba nti man, twalituloza nti kigenda kubeera kyangu. Naye ssebo okumeeting a superstar is not an easy thing. Something else. Netukola appointments ozikola then ne bagamba nti ate tajja kusobola ate ne bagamba nti. So naye guy n'atugamba nti kakati mwe kye mugenda okubeera, just be ready anytime. Kuba asobola bakubira essimu essaawa yonna nga mulina okukola ki? Okugenda. So twali tuli awo one time tumaze okukola mu studio tukooye tusazeewo nti you know what, let's just hit the 85 north highway wagita 85 north nga egenda tuzaayo gye twali tusula Kenneth. Naye tuba tuhidinga highway bwetuti guy n'akuba essimu n'agamba nti where you guys at? Nemugamba nti we head back to crib. Guy n'agamba nti listen, mukomeewo mujje ku Walmart eri ku north side. So netugamba my American highways kasitogwa bwoti ku highway okufuna engeri gy'okomawo it will take you miles. Yeah, it will take you miles. So netuvuga miles ne nvuga ekimotoka kyaffe netukola bi-U-turn eyo netukomawo netujja bwetuuka ku Walmart guy n'agamba nti tulinde wano Akon ajja. Zai saa 8 gwa kiro netulinda Akon saawa nga 9 an hour and a half later tuba tuli awo nga ajjira mu kagundi yalina akamotoka ka Lotus. It's an American sport car. So nga ajjira mu ka Lotus ke naliko ngaga nti okay, these are the guys nga teke mu CD yamwe. There, right there. Teka mu CD
bali nga gumukuba nga Eko n'agamba nti whoa, you know what, I need to come to the studio tomorrow. Nga tukola plan ajja mu studio that night yajja mu studio yamu. So nakola plan okujja mu studio. That the next day najja mu studio ne brother we bamuyita Boo. In fact yali co-manager wa Chris Brown. So yeah, Boo ne T-Pain. Never jam studio. You're literally meeting two big artists in one roof. Yeah, actually, brother Akon, Boo, yali signing a T-Pain. So T-Pain was under Boo. Kati bazosourcing beats, you know. So we buying here. Next studio, you try to call them mwalimu other producers. Abali big. For example, mwalimu producer wakola Negundi ne Jay-Z. So never jam with the music, and from that point on, it turned to negotiating a deal. You know, and I literally sat opposite this man and negotiated a 3-year contract with an advance of $100,000. You know, back and forth, ngageza okutunyiga kuba yali alowooza nti bano bagayi balina so much excitement. Deal yonna gye tubawa bajja gitwala. Naye twalina lawyer nga bamuyita Rosenberg, nga guy muju nga yatuwa advice. So we just didn't take the deal. So eventually, after 3 weeks, Eko n'agamba, what's wrong? What's wrong with the deal? Now, Nenga ayogera through his lawyer, in a lawyer way, actually, I think she's Jamaican. She's called Sandra. She's very good. Nenga oriyo mujunga, munyiga bwatya, munyiga. Eventually, they budged. Manya baju bamanyiddwako kansala ekirimba bamanyiddwako kubeera very honest. They know how money works. Absolutely. Bamanyi wa wofunira ne wotafunira. Absolutely. So guy yatugamba nti, listen guys, nze kuba bwe twam hiring basically yatugamba nti sigenda bacharging up front, you know, because I know that the deal is literally done. Engage mgenda okufuna sente, this is my cut, na mujja kufuna cut yammwe, kintu tambule. So that's how we started. Eventually, we came to an agreement, signing a deal. We shook hands. They popped the champagne. Not to jackets the convict, you know. Not guys peak. Next month in office, I'm in a wardrobe. You have a wardrobe waiting. I'm with you the jackets the convict music. Now I'm to pick whatever you want. Nitujja mu jacket scene endoza kuba wala bange nabo majiremu bichi na hey what's happening? Not for the whole family now. Them guys, come on man, you know, hey, I got a little 2 shorties man at home, let me get them. So yeah, so we're trying to kokola ne convict with that brand, and nitukola nabo for about 3 years. About 3 years. Ne eventually of course things happened, and yeah. Nenga, that was the journey there. Nyamugira nemukyusa. Kati during that process gwalowoozaako okwetandikirawo gundi eyiyo they call a record company of yourself. Of course. Nagezaako okutandika actually natandika a brand which I'm going to still pursue, Bajita Encore music group. And the first thing chinakola na signing a group nalingezaako kola a girl group ngeringanga Destiny's Child, you know, nga bajita Hard Candy, nenga njagala mixing abaana bava mu Europe n'aba America. So I got two African American girls, nenfuna and two girls from Europe. Nemba mixing it together, and we started recording. New York recording in America, it's, you know, the level of professionalism, it is so high. And because it's so high, it's also very costly. You know, you have to think about so many different things. So it was a costly thing. It was tough. Putting together bands, it's not easy. I'm a product of the band. Timetable ye. Egos is so, you know, so, and Omanyi, part of our human condition is that we elevate our egos, you know, over somebody else. Yeah. My interests are more important than your interests. So it makes bands hard to operate. Nenga, you know, ogezako. Yeah.
But that was part of the journey in Atlanta. I have a lot of heart there. It's a beautiful city. You know, it's one of the most successful black cities actually in America. You know, Uganda bosanga mu Atlanta, ate si bosanga Boston. Uganda bo mu Atlanta, oba badugavu mu Atlanta. They're real professionals. You find bankers, you find lawyers, you find very successful people, because the city allows that. You know, the city allows that. So that was the drive and the draw. Yeah. Kati no gwe yeterekera okugenda mu America otegedde gy'olina okutuukira tomala gagenda nti obeera wandi mu America n'otayogera wa exactly w'obeera. Kati mukulu waliwo ekintu ekibadde kitambula mu mawulire mabegakaawo obviously okunyigizibwa kw'abaddugavu kibadde kibeerawo okumala ebbanga gwanvu nnyo ate nga tutegedde nti obadde okolagana n'abantu ab'enjawulo mu gundi gwe kyali kikutuuseeko n'olya nti bandibanga kino kye bakola eki abapoliisi oba ki okunyigirizibwa n'abazungu bennyini Abamerika bo bennyini wali ofunyemu experience eyo nti nawe bakunyigirizamu n'ogamba nze temunsobola? Well, nze experience gifunangako per se, because I think fenga ba Africans attitude yaffe ndala nnyo ku ya African Americans. So their history has it conditions them okuba with a certain attitude towards the police, you know, and so fe ngo mu Africa omanye nakuyo oja mu America ze kuba kyeyobo ze kola wa police bwakuyimiriza nga ovuga, you know, wanna see wamwe. So from the point where police wakuyimiriza attitude you already eba yase. So by the time wagamba nti hello or humbled, hello, how are you, so nekatyo mu America their history ne law enforcement goes way back. I tell you, Africans sometimes too, we don't understand Rachi, that contention, you know, nyingi nyo between abadugavu bo America and n'abazungu. I mean, you have to think about the history, you know. These guys were slaves for 200 some years, you know. Kati bomala okuba enslaving no bagamba nti kati tubawadde freedom, but not total freedom. I no tekawo a new law gye Jim Crow, you know. Noba lynching, noba gano okuvotinga, noba gano okufuna emirimu ng'abazungu abalala, no gano bawa send okuba loaninga sente, no tekawo what they would call so many roadblocks to their own sustainability, you know. Then eventually no gamanti, no, now everything is good. Waliwo nubweyo between abazungu n'abadugavu mu America kyangu nnyo genda mukomera. Actually, out of every 5 black people, out of every 10 black people, you know, abantu banaba jagenda mukomera. Yeah. So wetubeera wano nga tuli kizibu nnyo okukyewala. Nange bankwatako ne banteekako empingo ne ŋŋamba nti tabani wa honorable bamututte. No, it wasn't serious. Yeah, it wasn't serious. And that's the nature of the state. Kubanga, just think about it. Nali nvuga emotoka gundi insurance yali eweddeko. If I was in London, or if I was in Sweden, or anywhere else, they'll probably just take the car and bagamba nti emotoka giparking egirikaawo, you know, bakuwa tiketi da nga kiwedde. Mu America bakuteekako empingo, boom, you know, before a judge, bichi. So they have created a system that is prone to arrest and prosecute. I mean, if you think about the fact that America has 2 million people in jail, that's a population of a country. Think about that. It's crazy. It is really crazy. Absolutely. Kubanga
ate never quarter for an immigration issue bakuteeka mu komera lyerimu n'omuntu asse n'omuntu abbye n'omuntu akoze. So I think that kino ekituuseewo ekya George Floyd kiyambye resurrecting an issue that needed to be dealt with. You know, so Black Lives Matter, I think, is a very important movement, and I think that it speaks to something that has been happening for such a long time, but needs to be addressed. Needs to be addressed. Nenga naye bw'okirowoozaako, the relationship between law enforcement n'abantu bebagezaako protecting and maybe prosecute or whatever, that relationship is very, what would you call it? It is very sensitive. Kubanga police brutality is a worldwide thing. You know, it's a worldwide. Tichiri just mu America. Naffe waffe Uganda tuina police brutality. Kirala nnyo kirimu ne ku tear gas tumulabye gundi mu US recently just tear gas naye nga tubadde tetukimanyi nti they can actually do such. Yeah, of course. I mean, how do you control a crowd? I don't mind the police trying to do its job. Naye ekintu where it crosses between I'm doing my job naye kati ate nyiize ngezaako okulaga nti obusungu obungi ennyo okusinga amaanyi biki obusungu obungi ennyo. So it's a very very thin line between what is law, what is legal, and what surpasses that. So nenga kigenda kukyuka mu America. Kigenda kukyuka. I think that for the first time a protest like this has not happened since the 60s. Wow. Yeah. This generation eri fired up. Bazikyusizza kati gwe tunulira gondi tunulira organizations zonna, whether it's whether organizations z'omupiira, you know, the NBA, bagaye nga tebanaana kutandika kuzannya kapiira balina okusooka ne bagenda wansi ku maviivi ne bakola black sign power, which Colin Kaepernick, by the way, are losing omulimu gwe, you know, for doing the same. Naye kakati it's something that society is embracing, you know, because abazungu bamanyi nti babadde banyigiriza abaddugavu for a very long time. Naye kati the world is changing, you know, and I think that it has a lot to do with the fact that social media has made this globe a very small village, you know. We're living in just one village now. We live in one village. Alinga rashi. Kati omwana e Uganda gets the same information omwana wano neja afuna. You know, toina choyinza mulimba. Luli edda mu 90s nga tujja nga tuli bakabinyo, bwe tudda e Uganda, you know. Nga the West is something that is very mysterious. Yes. Nekati that mystery has been, that curtain has been drawn. You know, your curtain tichaliwo. There's nothing you cannot know about the West. So that mystery is gone, and I think it's time to pull down the curtain on all the other mysteries. It's about there were racism, you know. Abaduga bagenda kubeera very powerful, by the way. This new generation of black people is going to be very powerful. Kati mukulu. Gw'osala kyakuleetera okusalawo n'ogamba nti kati essaawa nzireeka. Actually, initially, okoma weeka was yali just komawo kulaba bazadde, kulaba bakulu, you know, make sure until they're good. Nali ndudde okoma weeka. I needed that break. Nja kujja kutoka ya mama. Yeah. So nenzija and naye okulabanga, man, Uganda ngeri vibrant. Sibwe nali ngisuubira. Ngekulakulanye, it's moving ahead. So nensalawo nti, let me give it a shot. Dekansigale for a while, ndabe. Kuba nkoze Sweden, ntambudde with the different artists, different places, Paris, London, Sweden, America. And I thought, you know, it's time to see what the winds can blow my way in Uganda. You know, kubanga Uganda is a special place to me.
that's home. You know, Bagamanti, no place better than home. So when I come home and let me give it a shot, ndabe what opportunities I can find. Yes. Yeah. Kati bwatuukayo. Natuukayo. First of all, byali bizibu sigenda kulimba. Sanyazo okuvaako muganda nange. Okubonabona okwo. I mean, to be honest with you, nali shocked at first kubanga waliwo ebintu byolowooza nti bino kubanga biri okay right now. You know, things that are what I would call rudimentary things. You know, ekintu nga nti amazzi weegali mu nyumba, nti amasanyaze weegali gakola gabeerako all the time. Things that ffe wano wabweru, we take those things for granted. Okyerabirira ddala nti amasanyaze gagenze n'okuvaako. You know, nobeerawo ng'olowooza nti this is the way life is supposed to be. Waliwo ebintu ebiri just, this is how life is. Naye ogenda okutuuka e Uganda nga those things that you take for granted are quite, how do you call it? You should never take them for granted. So omusanyuzi gavaako n'owulira mulinga, ganaakoma osaameka, totandika okukubira, you know, tandika okukubira gundi, broadcaster, I mean, umeme, bagita umeme? What's going on? So that was disappointing at first. Gajja kujja. Oba ovuga oyitawo ogekola transformer bagitwala noga byabadde binene bwe biti galikomawo ddi oba oliawo amazzi gagenze oba oliawo ate ofunye bills zotategeera oba togakozesa ne so ebyo ebintu byali kind of disappointing naye at the end of the day ffe tulina okukyusa embeera eyo you know ffe tulina okuleeta new ways of teaching people eka nti ate omanyi abantu balowooza nti you have to be a leader in order to get people to make change. No, not necessarily. Also okubeera a leader in a very small way. For example, nze muzeeyi eka nga musanyazi gavaako nga g'abaana mugende mugule kando. Okay? Nemugamba nti naye lwaki bagula kando lwaki tukubira umeme ne tubabuuza lwaki amusanyazi gavuddeko. That was a new thing to him, complaining about the situation. He wasn't used to that. He was used to accepting it as it is. You accept your pain, you accept your grief, you accept. That is an African thing. Accept it. Or complaining is a Western thing. It's a Western cultural thing. They do not accept things that are not supposed to be normal to them. So, Barwana, they revolt. Sorry, they revolt against things that are not supposed to be the way they are. If you think about it, French Revolution. Omanyi lwaki ba revolting? Bakyava kugone mazzi. No. Migati. Yep. Just omugati. Baali bafa enjala. Ne bagamba King Louis nti tufa enjala. Naye nga King Louis alina omukyalo omubi ennyo n'abaweereza emigaati emivundu ne bagamba nti basajjamu emujooga. Mazima basajjamu emujooga. They were revolting. That's the French Revolution. It came down to something that the French were used to. This is our right, you know? This is our right. So you take away that right and people actually revolt and they say no, we will not accept that. Enough is enough. Nekati mu Africa, when enough is enough, who runs for you? Who cares for you? Who's going to hold your hand tugende naffe tukole ki? So mzee bwe namugamba nti no kubira umeme obagambe right mami namugamba yeah right nagamba nti atujja bakubira encha no bakubire kati right now nga gakyali off yeah right now to complaining era ku machana ayingire motoka agenda oli nankulabye nabagamba nti lwaki amusanyaze galiko tuba tuliawo ne bagazzaako next time yani mugamba do the same thing. Eventually watandika okuyiga nti oh these guys now kati bamanyi nti when we don't give them a service, you know, if they're not satisfied bagenda complaining.
And that's how you start changing attitudes, you know. That's how you start changing attitudes. You say that, well, this is not good enough for me. You know, gajja kujja next week. No. Why? Why is it off in the first place? Atengo osasula. Sinti bakubanja. You know. So nabo kati bagenda bayiga nti when we don't give Ugandans what is good for them, tulina okubanyonyola. Kati balina okuteeka obulango ku TV. Next week tugenda kujja kwa amasannyalaze. Singa bye byaluli. Gakwatiddawo na project gyoliko. Exactly. Kuba kati to advance nze. Tulina amasimu gaffe galina ogenda ku social media, oyagala kukoleza WhatsApp, oyagala kukoleza mobile money, olina okucharginga essimu eyo, webanga terina muliro, or getting disorganized. Your whole day can get disorganized. So when I come out, I felt like I can be a piece of that type of change. Tuwetaga kubeera a Bobby Wine to create change in Uganda. You can come more in whatever position. Small community. Nobabulira, nobagamba nti these are the things that we can change. Fe wafa we tubeera kasobi twalina oluguudo nga luli dusty. Nengamba nga muzeeyi buli nnaku ne muzeeyi tulina okukola ku luguudo luno. N'agenda ewa minisita n'ayogera naye, minisita n'agamba nti tujja dukolako, tulina budget, muzeeyi n'akumulagaba, nemugamba no, but go back. Eventually oluguudo ne balukola. So sometimes it's not because tebalina budget, but it's just the will, you know, prioritizing things. Kubanga webuuze lwaki tulina enguudo ezitali made mu Kampala, lwaki amasannyalaze gavaako, lwaki amazzi tegakola bulungi, you know, why do we still have people mu Kampala? Now I'm not talking about mu byalo, I'm talking about mu Kampala, you know, abantu ababeera mu Kampala nga let's say tebalina ngatto oba tebalina transport oba tebalina amasannyalaze oba tebalina mazzi malungi ga kunywa oba, you know, things that should really be fixed in a capital city. But it takes people like you and me going back and saying that, hey guys, guess what? When you get used to good life, you know, you do everything in your powers to change it, to make sure that you maintain that good life. Kubanga omanyi munaye wano gye mbadde ntera okuvuga n'empitaayita ne mu bwala akaala akasemba osanga nga ovuga n'oyingira mu kibira mondo naye ng'oli ku kolansi n'ogenda n'otuuka emiti n'egigwa bwe giti n'oweta akakoona nga wenyize naye ate ogekakana ng'ogudde ku kaala akalamba nga kibuga kiramba nataala amasannyalaze tegavaako. Omanyi abantu abasinga bagenda ne bagamba especially abakulu abaffe bekwasanya ekintu kyokuba nti eri first world. Yes, it's a first world, naye ate ffe twekolera amasannyalaze ewaffe ate ne tugatunda ate nga gye tubatunze tegavaako naye ewaffe ne gabanga kyoyogera nkitegeera. Kubanga ezo at the end of the day they are just excuses. So kati omulungi atulaba yandyagadde okumanya ebbanga lyozzeeyo biki byosimbyeko essira n'ogamba nti kino kyenjagala okukyusa mu industry esika waawa tugambye oli mu entertainment, biki byogeze n'ogamba nti kino kyenjagala okukyusa kati this is what I'm bringing to Uganda and I want it to work my way. Omanyi problem ya entertainment industry mu Uganda it becomes corrupted by the politics of the country. You know, so it becomes intertwined. Right. And I think that's very dangerous in a way. Kubanga, yes, even though politics and entertainment sometimes have a weird marriage, you know, I think the best marriage we can get out of politics would be a government that recognizes that entertainment is a powerful industry, a form of information. And it needs to be well structured and well financed. So the kinandyagadde okulaba actually is bwaba basoma budget nga boogera ku industries zonna eza Uganda, okay? I think it's time for them to start talking about the entertainment industry.
olowooza bayinza ginyiga mugundi ki mu sector ki? Could it be under tourism? Could it be kuba katulaba awana eno waliwo big shows, big things that are carnival bwejja people come from all over the world. Bayina Glastonbury, when it happens people come from all over the world, and it's in their budget. They know this chiyamba in economy. Absolutely. Do you think they could put it also under tourism or something? I'm not sure if it's under tourism, but so that's something I would pretty much have to get back to you, what ministry it would be under. Nenga, I'll tell you that leadership, it's very, very important. President Wanaba choosing his next cabinet, I would feel like one of the most important things that he would do is to ask himself, Ministona agenda kola chi ekigenda okuyamba industries zino okulakulana, these different industries, kuba bw'oteekawo omuntu atali passionate about the industry. For example, n'okwata kati nze, let me give you an example. My own father, I've been in politics for a long time. Nemanya ebintu byali passionate about, zisobola kukwata muzeeyi wange ne muwa ministry, let's say entertainment, because I know he has no passion for it. All he becomes is a bureaucrat. So twetaaga abantu abali passionate about these industries, so that wayingira okubeera minister, he really brings everything, his whole heart into it, not giving it back to the people. So I think there's a lack of that. Nga tekizenga mukisa nti ho bukyanga nayagaliza embazi kibuyaga yasudde kanange nyingidewo kandye. Exactly. Kati bwolaba aba ministers baffe bonna abasinga, bayingirawo kulya. Everybody in politics mu Uganda mukulya, abaana bagenda basaba president sente. This was that's not the way a country is supposed to be. Mu minister. Yeah, exactly. I think nature is omanyi bw'obeera ng'otaddewo structures that actually function well, nga copyright law ekola, okay, nga omuntu asobola okukola oluyimba lwe ne lutunda, nasobola okufuna sente, nasobola okufuna nasobola copywriting bulungi, nga buli 6 months afuna sente ze, TV stations zimusasula, radio stations zimusasula, amabaala gasasula, restaurants zisasula. Guess what? Omuntu oyo ajja kubeera well sustained. Tita agenda president mugamba nti mpayo sente zakawunga, because the structures have worked, the institutions have worked. Uganda tourism is a joke sabiriza because structures is functioning, institutions is functioning. So what happens is that politics ayingira mu something that is not supposed to be in. The only thing that politics is supposed to do is to give us the push for us to. Entertainment, by the way, is a very, very, very important industry in any country. Tewali won't see Etaina entertainment. It's super important. Big scale. On a big scale. Mm-hmm. I mean, look at America. That's $1 billion entertainment industry. Think about all the entertainers Vivalina. Katrileo Michael Jordan. A sportsman. Kuba basketball. Are you worth $2.1 billion? Just a mopida. Just Kuba basketball. Katrina Oprah. She's worth $3.5 billion. Jay-Z, billionaire. Kanye West, billionaire. These are billionaires. They've made money in something called entertainment. So when you go back to Uganda, but advisors ba president nze ndowooza abandi badde batula nende bamugamba nti apart from gold, apart from agriculture, apart from oil, tulina something that is a solid treasure in this country. Abaana bali talented. And they are hungry to do it. And that has created a job market that government could not have created. Think about it. Omwana azuka kumacha nagenda mu studio na recording oluyimba ne hittinga, boom, he's an instant star.
atenga behind that one person waliwo abalala promoter, producer, exactly. It's all an those are engine. jobs on one. All those are jobs not created by government. Kati nze bwe mbeera government ekintu ekyo mba nkisupportinga kubanga bw'ogamba nti Uganda's youth bw'ogamba nti 70% of Uganda's youth are not are unemployed naye ng'olina an industry that gives them ready market employment, you know, kubanga abaana bali mu music nabo basoma, some of them have gone to universities, basomye naye bafuluma tebalina mirimu because the market is very small. Naye bw'ofuna omwana ng'asobola okwesustain ng'asobola na recording oluyimba lwe n'akola ki lwaki tomuterawo structures that work for him, you know, kubanga omwana we tagenda kukoma okusaba ssente, ajja kusobola okwezimbira ennyumba. And guess what, omwana oyo omu bw'abeera successful, do you know how many people bajjayo mu poverty? That's a pool. And their families. Kuba kati asobola okuzimbira muzeeyo ennyumba, asobola okugyayo baganda, asobola okusomesa baganda be. Absolutely. So I think at the end of the day, people like us, nze baganda bange abali ebungereza bachizo, you know, my brother mu America, Dr. Derek Kayongo, my sisters, abantu bonna abali wabweru, they balina that fire. Nze sinaba kusanga muna Uganda wabweru mu diaspora atalina mutima ka atayagala komawo. A lot of people want to come back home. Baga komawo to be part of that engine that drives the economy of that country. But we just need to get the act together. Because at the end of the day, home is best. Home is home. You can't beat it. Tosawala. No. Ebadde time y'amaanyi nnyo okubeera naawe okukyazaako tulabira ddala you have that vibe, oyina amaanyi agaagala okukolerera ensi yaffe. Absolutely. Mu bugambo butono nnyo nga tunaatera okumaliriza, twandyagadde obeeko abantu batono b'otumira eka eyo oba ne bewaleka mu US kuba ffe tuli global, tuli worldwide. Yes. Broadcast in many places. Banenga nina abantu bangi naye first and foremost njagala kutumira bazadde bange, Honorable Tom Kayongo n'omukyala Miriam Nayiga Kayongo, bazadde bange, and I love them very much. Njagala kutumira Victoria and Savannah. Savannah is my heart, you know, she's my heart. She's 1.5 years old, vibrant little girl. And of course, n'abantu baffe abali wabweru, baganda bange Daisy ne Doreen Kayongo ne muganda wange Derek Kayongo. I think it's very, very important that fenna tulina people that care about us. And at the end of the day, you know, abantu baffe wabweru supporting, we take care of each other. So bonna abali wabweru, baganda bange, mikwano gyange, bonna mbatumidde. Nkomeeweka. Bana tetugenda kusukawo awo, mpozi ate nze nja kwongera okutumirako nange abantu ab'Ekampala, Masaka Kabwami akaala amatenda ako, ntumira omwami w'oku Jesco James Juko muganda wange, naye nkwagala nnyo, maama wange n'abalala bonna. Sigadde nze Tom Sebunga ku bwa Salt TV, Mukama bakuume.